यतीम बच्चियों को सिलाई मशीनों का हमारा प्रोग्राम है। और इसके अलावा हम बहुत ही इंतहाई गरीब देहातों में जहाँ कोई उनके पास वसाइल नहीं होते तो हम एजुकेशन सेंटर कायम करते हैं कि एक उस्ताद को मुतय्यन करते हैं जो उनको कुरान करीम नाज़रा हिफ्ज़ की तालीम दे और इस्लाम की बुनियादी तालीम देता है। और ये सब आप हजरात के तावन से ये चलता है। और यहाँ पे बुनियादी तौर पर मुझे आप सबका तावन मिला और खुसूसी तौर पर मेरे बहुत सारे रफ़ाका हैं जो ज़्यादा उन्हीं के चंद अफराद के तावन से हर साल ये हमारे प्रोग्राम चलते हैं। और मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि उनका तज़किरा किया जाए क्योंकि मुझे शायद ज़बानी सब के नाम याद ना हूँ। आप सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और बिलखुसूस ये हमारे कुछ हज़रात हैं जो हर साल मेरी ज़ात पर और आप इस मेरे काम पे एतमाद करके वो अपना ताउन मुझे देते हैं और उनके ताउन से ये हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे। उनमें से जनाब हाजी गुलाम रहमानी साहब और इनके साहबजादे असद रहमानी साहब ये मेरे मुक्तदी भी हैं और मामिन भी हैं, चौधरी जलालुद्दीन साहब। और इसके बाद हज़रत मौलाना शुआब साहब और उमर मस्जिद भरपूर तावन हर साल मेरे साथ इनका रहा। जामिया मस्जिद इंडस्ट्री रोड का भरपूर तावन रहा। इसी तरह जनाब रफ़ीक रहीम साहब इनका बहुत बड़ा तावन मेरे साथ रहा। जनाब शबीर मुगल साहब, जनाब सईद साहब और रेडियो रमज़ान ये उस वक्त से अब तक भरपूर इनका तावन और रेडियो रमज़ान के ज़रिए से हर साल अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन के लिए यह बड़ा हिस्सा मुझे देते हैं जो भेज दिया जाता है। जामिया मस्जिद उस्मानिया एजुकेशन सेंटर इसके चेयरमैन जनाब मोहतरम आज़ाद साहब और दीगर मेरे नमाजी और रफ़ाका जिनमें ज़ुबैर लोन साहब हैं और हमारे मोहतरम जनाब इशरत जाफरी साहब रनकास्टर से इनका भरपूर तावन सिर्फ यह नहीं कि मेरी अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन के साथ बल्कि उस्मानिया एजुकेशन के साथ और दीगर मेरे अदारों के साथ भी रहता है। इसी तरह जनाब गुलजार साहब और जनाब नवीद बाबर साहब इन्होंने मशीनों के हवाले से मुझे मशवरा भी दिया और तावन भी किया जो गुज़श्ता हमने रमज़ान के बाद ईद के मौका पर 50 मशीनें बेवा ख़वातीन में तकसीम की। हाजी अब्दुल मजीद साहब हमारे नमाजियों में से हैं, इनका भरपूर तावन और इनके जो है हमेशा जो है हम इनके लिए दुआ करते हैं, शुक्रगुजार भी हैं। और बाकी सब आप हजरात का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, इज़्ज़त दे, बरकत दे और ऐसे कामों में हम सबको आगे बढ़ कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। That was Maulana Muhammad Aslam Zaid. I'd like to call now Hassan to come and do a naat for us. Hassan, please. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत
اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی حشر کا دن بھی حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی نانا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی کبھی یاسین کبھی طہ کبھی واللیل آیا کبھی یاسین کبھی طہ کبھی واللیل آیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی ان کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں تو بڑے موج میں ان کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں تو بڑی موج میں لوٹ کے آئیں گے جب اس در سے میرے دل تو ہی بتا کیا تیری
حالت ہوگی. لوٹ کے آئیں گے جب اس در سے میرے دل تو ہی بتا کیا تیری حالت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. Next, I'd like to call Maulana Shoaib Desai, please, who is going to give us a short speech about Islam and charity. Maulana Shoaib, sir. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. Honorable guests, ulamas, respected brothers and sisters, I hope I'm not wrong to think and to believe that today's gathering is in relation of politics, as Hazrat Maulana Fazlur Rahman Saab's arrival was expected, and at the same time the agenda of today's gathering is also charitable. Keeping these two agendas, politics and charity, I would like to share with you a very interesting hadith of our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The hadith in a nutshell discusses the role of the leaders and the role of the rich men and the role of the men and the role of the women together just in one hadith, and perfectly befits today's gathering. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Peace and blessings be upon the speaker and the one who has said this hadith, sallallahu alayhi wa sallam. For as long as your leaders will be the best people of the community and the society and the country, and for as long as your rich people are going to be ever so generous, and for as long as your issues are dealt with in mutual agreement between men and women, between fathers and mothers, between husbands and wives, for as long as this shall continue, then indeed the face of the earth and the back of this earth is better than its stomach. In other words, to live in this world will be much better than to die. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ. However, when the time comes, when your leaders are most corrupt people of the time, and at the same time the most rich people of the community become the most stingy people of the time, and your issues are not dealt with mutual agreement, they are left exclusively for women to decide.
I hope I'm not discriminative in saying this, especially when the sisters are around today. Neither was our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was. For as long as this will continue, all the matters are left with the women to take the decisions. चलो घर का पेंट रंग रोगन तो उनके हवाले है ही है, लेकिन घर के मॉर्गेज के सिलसिले में भी जब तक कि वो उफ न करे न लिया जाए, और जब वो कह दे तो ले लिया जाए। बच्चों की शादी के सिलसिले में भी उन्हीं तक मामले मौकूफ रखे जाएं। इसी तरीके पर उमरा की ये हालत हो जाए कि सबसे बददियानत, सबसे ज्यादा गैर अमानतदार, सबसे ज्यादा खयानतदार, बेदीनदार, सबसे ज्यादा यही लोग जो हैं वो ओहदे पर आ जाएं, और सबसे ज्यादा मालदार आदमी सबसे ज्यादा बखील साबित हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, then people living in the world will no more continue to relish living in the world. They would rather die than live in this world. आज अगर पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए, none of us is relishing life. There was a time when elderly people used to give us du'as. May Allah give you a long life. ये बहुत बड़ी दुआ कहलाई जाती थी कि अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। जिंदगी का एक लुत्फ होता था, लोग जीना पसंद करते थे। आज मैं और आप देख रहे हैं हर एक आदमी जिंदगी से तंग नजर आ रहा है। No more this is taken as a dua, may Allah give you a long life. अगर किसी को दुआ दे दो वो फौरन यही कहता है कि दुनिया में ज्यादा रहकर मुझे क्या करना है, कितने लंबे अरसे तक मुझे दुनिया में कैद रखोगे। आज यही हालत की वजह क्या? 3 वजह। Neither are we having our politicians as our best people. Neither the rich men folk and the women folk are digging deep into their pockets to help out the poor and the needy. We don't see the balance between the rich and the poor. The 5 daily salat standing in one row, whether you're rich or poor, whether you're black or white, whether you're healthy or wealthy, was to break these barriers in the community and the society. In Ramzan, the payment of zakat and the payment of sadaqatul fitr was to break these barriers between rich and the poor. If you were sharing the fast in the month of Ramadan in one single row, there is no reason why you should not stand in a single row on the day of Eid. And there should be no differentiation between the rich and the poor. Today the poor should be looked just as prosperous as the rich people. In order to break this, we see this many teachings and a very high and sophisticated spiritual teachings of Islam and Prophet sallallahu alaihi wasallam, where these barriers have been broken down. Where are the rich people? Look at the situation of the rich people, how they are hoarding the wealth to their own selves. Look what Quran says. One of the biggest disease in our community within the rich people today. And when I say rich people, I'm not talking about the millionaires. Looking at our situation, let us class ourselves as rich. Allah ने मुझे और आपको इस मुल्क में क्या नहीं दिया? हम भी मालदार हैं, इसी कैटेगरी में मैं और आप भी आते हैं. The biggest disease amongst the rich people is we have become over too selfish. हर एक आदमी की ज्यादा से ज्यादा नजर कहां तक जाती है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे. हर एक आदमी रात दिन इसके लिए एक कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, सिर्फ अपने लिए, बीवी और बच्चे, इससे ज्यादा आगे उसकी नजर नहीं. Me, my wife and my children. This is how far we go to. And Islam believes this as a very infectious disease. Look at the holy verse of the Holy Quran. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. If you want to succeed, then you will need to remain immune from the disease of selfishness. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Whoever has been protected from selfishness, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. These are the ones who are to succeed. In other words, what is the criterion of success? Criterion of success is not to just hoard your wealth or sit on it. The criterion of success is to hoard the wealth, but at the same time, as you hoard, you distribute. As you hoard, you distribute. You don't sit on it. You don't have a selfish attitude. Whoever has no selfish attitude, he is the one who is to be successful. ये बड़ी बीमारी आज हमारे मुआशरे के अंदर
زیادہ سے زیادہ ہر ایک آدمی بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے. ہم نے اس سے ایک قدم آگے یہ کرنا ہے کہ آگے غریبوں کا حق کیا, پڑوسیوں کا حق کیا, مسکینوں کا حق کیا, یتیموں کا حق کیا, بیواؤں کا حق کیا. اسی طریقے پر those who become affected through natural disasters all around the world, they should be looked after the whole world. They should look after the people wherever they become affected. من لم يهمه امور المسلمین فليس منا. جس آدمی کو امت کے معاملات کی کوئی فکر نہیں ہے وہ اپنا شمار امت محمدیہ میں کرنا چھوڑ دے. Either you got a choice, you include your name if you want to include your name amongst the ummah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then there lies a responsibility. You need to play a role, and that the role is you must think far and wide, not just only restricted within the wife and children, but your role should play much more further and wider and beyond that. And not only that, اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے دل کو, اس کی نظر کو, اس کی بصیرت اور اس کے بصارت کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ دور تک کی, دیر تک کی سوچ سکتا ہے. پوری امت کی فکر کی اس کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کچھ نہ صحیح تو ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کرنا ہی صحیح. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے اندر رکھی ہے. اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع بنایا ہے, اس میں اتنی وسعت رکھی ہے. من لم يهمه امور المسلمین. And if you don't have this quality, if you are just restricted to your own selfish whims and desires, then you cannot call yourself amongst the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. دنیا کی اس دھرتی پر گرتے ہوئے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں میرا اور آپ کا نام شامل ہے. بتاؤ دنیا کی دھرتی پر گرنے کے ساتھ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ مسلمان ہو کر پیدا ہونا اور امت محمدیہ میں شامل ہونا سب سے بڑی نعمت میرے اور آپ کے نزدیک یہی ہے. اس کے ساتھ ایک یہ ذمہ داری آتی ہے کہ پوری امت کی فکر کرنا. ایک بات ہے, جتنے حضرت مولانا اسلم زاہد صاحب کی طرح جو چیریٹی تنظیم کا کچھ سوچتے ہیں, کام کرتے ہیں, فوراً ہی ہزاروں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, فطور پیدا ہوتا ہے. معلوم نہیں یہ کیوں چندہ کرتے ہیں, یہ کیوں تنظیم قائم کی ہے, یہ پیسے کہاں جائیں گے, کتنے جائیں گے, کتنے جیب میں جائیں گے, اس کی گاڑی کیسی ہے, اس کا مکان کیسے ہے. طرح طرح کے گندے اور شکوک و شبہات فوراً ہمارے جانے شروع ہو جاتے ہیں. ہم سے تو نیکی ہوتی نہیں. کیا ہم اتنی بھی توقع نہیں کر سکتے کہ آج بھی دنیا کے اس گئے گزرے زمانے میں ایسے زندہ دل انسان موجود ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے تڑپتا دل رکھا ہے, جن کے دلوں میں پورے نوع انسانیت کی ہمدردی اور فکر ہے. آج بھی ایسے بندے ہیں. شاید ہمارے دل و دماغ دنیا دار ہو اور ہمارے دل و دماغ میں گندی بیماریاں ہو, دنیا کی ہوس اور اس کی ہرس ہو, لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہو سکتا. میں دیکھتا ہوں کہ چندہ کرنے والے لوگ یہ بھی بیچارے ان کے قدم پیچھے پیچھے معلوم ہے کیا سوچیں گے, ہم کھڑے ہو کر اعلان کریں یا نہیں. Why do they all the time they have to justify their situation? These are the important vehicles who are carrying our charities to the rightful recipients. اگر یہ تنظیم نہ ہو تو بتائیں, بسا اوقات میرے اور آپ کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ نیک کام میں حصہ لینا چاہیے, کہیں پانی کا انتظام کرنا چاہیے, کہیں کسی درد مند کا سہارا دینا چاہیے, کسی بیمار کے علاج کی فکر کرنی چاہیے. لیکن اگر ہمارے پاس حضرت مولانا کی تنظیم کی طرح کوئی تنظیم نہ ہو تو بتائیں how are we going to convey and how are we going to deliver these good emotions and good charitable intentions, how are we going to transport them and deliver them without the existence of charities? So they have to be charities. They have to be charities. اب دوسروں پہ اعتماد نہیں ہے تو کیا گھر کے علماء جن کی تاریخ سے, جن کی خدمات سے سال ہاں سال تک آپ واقف ہے, کیا ان کی متعلق شکوک و شبہات پیدا کریں گے؟ پھر بالآخر تمہاری زکوٰۃ کو صحیح لوگوں تک پہنچانے والا پھر کون پیدا ہوگا؟ اس لیے ان تمام شکوک و شبہات کو ایک طرف کرتے ہوئے, ان علماء پر اور اس طرح کی تنظیموں پر اعتماد کرتے ہوئے جو غریبوں کا حق ادا کرنا ہے, ضعیفوں کا حق ادا کرنا ہے, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو. اگر یہ شکوک و شبہات ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. الشیطان یعدکم الفقر. ایک تو فقر کے راستے سے وہ تمہیں ڈراتا ہے, پیسے کم ہو جائیں گے, تیری بیوی کے پاس نہیں ہے, تیرے بچی کے پاس نہیں ہے, گھر مورگیج پہ ہے, فنا یہ طرح کے فقر کے یہ تھریٹس یہ شیطان دلاتا ہے.
दूसरा तरीका शैतान का रोकने का ये है कि तुम्हारे दिलों में ये पैदा करता है कि ये आदमी काबिल एतमाद है या नहीं, ये पैसा सही पहुंचाएगा या नहीं। इस रास्ते से शैतान आता है। इन शुकूक शुबहात को एक तरफ करते हुए ऐसा न हो कि इसकी वजह से गरीब का हक मारा जाए, मिस्कीनों का हक मारा जाए, जलजला शुदा लोगों का, इस तरह का लोगों का हक मारा जाए। इसलिए आप तमाम से मेरी भी दिली गुजारिश है, खुद हम भी फिक्र के साथ, मसलन मैं तंजानिया के अंदर, हजरत मौलाना यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और हम जानते हैं कि अपनी कितनी जाती कुर्बानी देकर, जानी माली कुर्बानी देकर इस काम को किस तरह आगे बढ़ाने की हम फिक्र करते हैं। इसके बाद तरह तरह की जब बातें सुनते हैं तो दिल बड़ा परेशान होता है। मेरी अदब से एक मकामी आदमी की हैसियत से और हजरत मौलाना के छोटे भाई होने के नाते से मैंने खुलकर ये 2-4 बातें कही हैं। अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हर नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु अल्हम्दुलिल्लाह। So I'd like to welcome Haji Abdul Mannan, please. हाजी अब्दुल मनान साहब ये तकरीबन 20-25 साल से वहाँ हरम के इंजीनियर हैं। ये हरम में तामीरात हुई हैं, वो सारी की सारी इनकी निगरानी में हो रही है। और फिर हरम के मुतालिक जितनी मालूमात हाजी साहब के पास हैं वो और किसी के पास भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर हाजी साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो ये आपके सामने वहाँ के कुछ मुशाहदात आपके सामने रखे हैं। करीम अम्मा बाद काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अशगाल खिदमतुन नास। My elders, dear brothers and sisters, the sacrifices of this ummah are too large. If we start recalling of those, it will be very long time. It will take very long time. But few things, just to put my share in these, I have recited a hadith from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The best deeds are just to serve the humanity. Khairul ashghal khidmatun nas. Even our elders, this humanity, they have served the animals also. I am recalling one story of my elder, and it is written in Tazkiratul Awliya. When they were going, and always they are doing the protection of each and everything. The protection of health is also wajib. So usually our elders are going in the morning time, the walk in the open areas and open spaces. Once our elder was going and he saw that donkey has been fallen down in a trench, and its bone was broken. So he took with his student and tied down that the bone of leg of the donkey, and daily they used to put some grass and water until the repair of that bone has been started, and donkey has started to raise up his body. And slowly, gradually, this is the automatic process, natural process. It became stronger and stronger, the bone, and it became totally perfect. Hazrat, when used to pass from that area, and if donkey was running, they used to stop there. And he said that जब मैं उसकी आँखें वो मेरे आँखों में डाल के देखते हैं, when donkey is looking with the love to me, so I get the same inspiration as my sheikh used to put eyes in my eyes. So इस उम्मत में तो खासा था वो तो सिरुन अनफुसुहुम वलौ कानू बिहिम खसासा. If we recall the history of our Sahaba, that is very great. In one occasion, and we are also always reading and listening these stories,
three Sahaba was injured. And they are on the last breath. So the relative of one Sahabi was searching them. So he saw his brother laying down and thirsty. He brought a water to him. And he heard a voice from the other side, water. So he pointed him that go there first. Leave me. So he went there. He listened the same voice from the other side. Water.